প্রোগ্রামিং বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে ফাংশনের মাধ্যমে দুটি সংখ্যার যোগফল, গুণফল, বিয়োগ এবং ভাগফল নির্ণয় করা যায়। চলুন শুরু করা যাক। /includestudio.h int a b দুটা ভ্যারিয়েবল নিলাম, int add একটা ফাংশন নিলাম, রিটার্ন a প্লাস b। প্রথমে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি a b, তারপর int add একটা ফাংশন তৈরি করেছি যেখানে রিটার্ন করবে a প্লাস b এর মান। int main ফাংশন int answer a equal b equal 10 semicolon answer add semicolon। answer হবে এর যে ফাংশন তৈরি করছি, ফাংশনের মধ্যে যে a প্লাস b এর মান রিটার্ন করবে সেই মানটি অ্যান্সার হবে। এখানে printf %d ব্যাকস্ল্যাশ n অ্যান্সার সেমিকোলন। ওকে, রিটার্ন 0। এখানে প্রোগ্রামটি শেষ হয়ে যাবে। এবার রান করি। 65 মান চেঞ্জ করে দিই। ওকে, এবার যদি আমরা এখানে বিয়োগ করতে চাই, শুধু হলো যোগের প্রথম বিয়োগ দিব, রান করব। ওকে, যদি গুণ করতে চাই তাহলে রিটার্ন a মাইনাসের জায়গায় ইনটু। এবার যদি ভাগ করতে চাই, দিলাম, যদি ভাগ করলে 25। ওকে, এভাবে ফাংশন